موسيقى تقدمها لكم رولكس. يشكل تنظيم الأوبرا تحدياً هائلاً، حيث يشارك فيه مئات الأشخاص حتى تصبح التحفة الفنية جاهزة لليلة الافتتاح. I think what makes a great opera, obviously, is a great story. And then you have to have a composer who knows how to use music in order to tell a story. We created this production pretty much around the idea of a boxing ring. I think that there's over like 400 costumes. كيف يمكنك إحياء موسيقى وقصة الأوبرا المعاصرة؟ نذهب إلى ما وراء الكواليس في أوبرا متروبوليتان في نيويورك، ونكشف عن ما يلزم لتقديم الأوبرا الرائدة بعنوان تشامبيون. فتح علبة متروبوليتان، بطل جديد، الجولة الأولى. في قلب كل أوبرا مؤثرة قصة عظيمة. وهذه هي القصة الحقيقية والمؤلمة لأحد أعظم الملاكمين على الإطلاق، والذي جاء إلى نيويورك في الخمسينيات. إميل جريفيث، الملاكم من جزر فيرجن الأمريكية، يحمل سراً إنه يعيش حياة مزدوجة وهو ثنائي الجنس. يكتشف زميله المقاتل بني كيد بارت ذلك ويهمس له بإهانات معادية للمثليين قبل القتال في عام 1962. أثناء وجودهم في الحلبة تتكشف إحدى المآسي الكبرى في تاريخ الرياضة. إميل يوقع بارت في غيبوبة ويموت بعد 10 أيام. كان إميل يطارده الشعور بالذنب، وهذه القصة المأساوية هي التي ألهمت الملحن لكتابة أوبرا تشامبيون. The line that really gets me is like, you know, I killed the man and the world forgave me, but yet I love the man and the world wants to kill me. It's something that makes the whole story unfortunate in a way. I killed a man and the world forgives me. I love a man. Well, at the core of this story, to me, it's about two things. It's about redemption and forgiveness. And the forgiveness part is forgiving yourself. كتب عازف الجاز تيرنس بلانشارد هذه التحفة الفنية، وهو حائز على جائزة جريمي 6 مرات. إنه أحد الأصوات العظيمة في الموسيقى الأمريكية المعاصرة. In this piece, you're going to hear a lot of different things. You know, we call it an opera and jazz because, you know, I'm using a lot of jazz elements. But we have calypso, we have sambas, you know, we have even some street beats, if you want to call it that. If I'm going to be a contemporary composer, then all of this is possible DNA for a composition. All of it, everything in our cultures from all around the world. تظهر الأوبرا بطل وزن الوسط في مراحل مختلفة من حياته من خلال ذكريات الماضي، وهذا يمثل تحدياً للفريق الإبداعي. عندما يجتمع مخرج المسرح ومصمم الديكور معاً، يجب عليهما تحديد الشكل الذي يجب أن يبدو عليه العالم الذي يريدان خلقه. I think the thing that I find these days with new operas and composers who want to do opera, they're more influenced by film than they are by theater. So it's very rare to do a new opera that doesn't have 20 scenes at least. ولإضفاء الحيوية على التصميم سيستخدمون صندوق النماذج، وهو نوع من بيت الدمية. إنها نسخة صغيرة مما ستبدو عليه المجموعة. سيساعد المصمم على اتخاذ قرارات مهمة بشأن المسرح والضوء. Honestly, the easiest part is figuring out what it's going to look like. With a thing like this, you've really got to start with the way it moves. Because the way a set moves can't be an encumbrance.
This isn't the type of opera where we bring down the curtain and then take it out when the next scene happens. It just keeps going. So we have to work out all of those transitions very, very carefully. Gryphith, is that you? Wants to know. It's me, Mommy. تم بناء المجموعات في مكان الحادث ومحل نجارة. تمتلك أوبرا متروبوليتان ورشة عمل ضخمة خاصة بها، حيث يقوم فريق من الحرفيين بكل شيء بدءا من النجارة وحتى اللحام والطلاء. بالنسبة لهذا الإنتاج فإن ستارة العرض الضخمة المرسومة يدوياً هي ما يلفت الأنظار حقاً. That's a big stage. We work big, we're versed in working big. You sort of need to have in mind that from a distance, color, value, texture, sheen, temperature, you need to crank all that up a certain amount. إن إضفاء الحيوية على الشخصيات بصرياً هو مهمة مصمم الأزياء. هنا في أوبرا متروبوليتان يعمل أكثر من 100 حرفي على تصميم آلاف الأزياء والشعر المستعار في كل موسم. بدأ مصمم الأزياء مونتانا ليفي بلانكو الحائز على جوائز عمله على تشامبيون قبل عام من بدء التدريبات، بدءاً من التصورات إلى انتقاء الأقمشة والعمل مع الحرفيين. What you see here is, I guess some would call like our war wall. I think that there's over like 400 costumes, and so it's really helpful for us with these scenes with many, many people. It's really helpful for us to see everybody as a collective. So what's really beautiful about Champion is that it's a memory piece, right? And so we are thrown back into these very visceral, real, alive memories throughout Emil's life. So one of the first is a carnival in the Virgin Islands in the late 40s. The second is a 1950s cabaret drag bar called Hagen's Hole. And the third really interesting space is kind of this male-dominated, masculine gym space. So I think that that's what's really special about Champion is that it's an amalgam of all these worlds that you might not normally have access to, and Champion allows us to present that on the stage in a really beautiful and engaging way. The research that we are working from. One of the really special things about being at the Met is that they have relationships with kind of antique jeweler vendors, and so we're able to kind of use vintage stuff when in processes where you wouldn't probably normally be able to use vintage. So kind of like right now in the process, I think that we have our basic infrastructure, right? And then we gotta like put like the sprinkles and the frosting. بعض الأدوار تتطلب تضحيات كبيرة. Good morning. I'm Speedo. I've been training for the Mets champion for about a year. Come watch me train. ريان سبيدو جرين الذي يلعب دور المقاتل الحائز على الجوائز خسر 40 كيلوغراما للوصول إلى لياقته القتالية. تعد القصة المؤثرة لبطل الملاكمة جزءاً من التزام متروبوليتان بتوسيع نطاق المستهدفين والوصول إلى جماهير جديدة.
when you're doing a modern work, a new work, there's so much that goes into even unprecedented territory of how you're going to present it. Like, I mean, even I think about today, you know, we have huge dance numbers in this piece, more so than probably any opera that the Met has done in a long time. No way! You know, my entire career up to this point has been about breaking preconceptions. You know, I come from a trailer park in Virginia, and the fact that I'm singing at one of the greatest opera houses in the world, it's a big deal. But now I think with this opera champion, I have the opportunity to break the preconceptions of opera goers, of opera fans, of what opera can be. Ready, ready, ready. Ready for the fight and ready for anything. Ready, ready, ready. This is not just an opera. I mean, there's so much involved. There's dance. I mean, there's a parade on stage, stilt walkers. I mean, it's amazing to look at. It's amazing to listen to, and it's even more amazing to feel these kinds of stories. I'm hoping that the audience will say, you know what? This is beyond our wildest dreams. It feels good. It feels very, very good. I'm very proud to be able to have people experience something that will open their eyes to this art form, which will allow them to do more investigation and have more experiences themselves. في الجولة الثانية الحلقة التالية من موسيقى نتابع عن كثب عملية التدريب المثيرة حتى ليلة الافتتاح. ميوزيكا قدمتها لكم رولكس.